Welcome to everyone, and I'm so happy to start this new group of classes in your university. I have been there maybe 2 years ago, and I know well your university, and I'm so happy to can have a new class in your university. سلام به همه. من حمیدم، مترجم آقای دکتر. ایشون توی اول صحبتاشون تشکر میکنن از همه افرادی که شرکت کردن و تشکر میکنن از دانشگاه الزهرا که این موقعیت رو براشون به وجود آورده. همینطور ایشون میفهمن که قبلا هم با دانشگاه ما 2 تا کورس گذروندن و الان هم حالا یک کورس بین‌المللی دیگر در اختیارشون هستیم. So first of all, I must present myself. My name is Stefano Fولsا. I am a professor of interior design for the bachelor degree and product design for the master degree in the University of Florence in the Department of Architecture of the University of Florence. ایشون استاد دانشگاه فلورانس ایتالیا هستن، رشته معماری و دوره کارشناسی. تخصصشون هم معماری داخلی هستش. So I was talking about what is my work in the university, and for the most my work in the university is a work of teaching and research about the spaces. میفهمن که بیشتر کاری که توی دانشگاه انجام میدن طراحی مکانهای عمومیه. Okay? And I have 2 kind of classes in my university. I teach interior design in the first class, is in the class of the second year of a course, and in the second class in the third year course. میفهمن که دوره های طراحی رو کلاً دوره های طراحی داخلی رو توی سال دوم حالا بچهای دانشجوشون تدریس میکنن براشون. Okay? So sometimes when I start my classes, I start with this picture and with this quote about Albert Einstein, you know? And the meaning of this quote is that sometimes we talk about the practice, sometimes we talk about the theory, no? But maybe that our work is something that go over theory and the practice. میفهمن که وقتی کلاس رو شروع میکنن همیشه با این تصویر و با این کوتی که مال با این نقل قولی که از آلبرت اینشتین هست شروع میکنن. میگن گاهی ما درباره تئوری صحبت میکنیم و گاهی درباره عمل کردن اون تئوری صحبت میکنیم و حالا هر دوتای اینها رو میشه در آن واحد درباره صحبت کرد. Okay? So it's a funny quote. Einstein said, theory is when you know everything but nothing works. Practice everything works but no one knows why. In our laboratory or in our class, theory and practice are combined and nothing works and no one knows why. جمله که مال آلبرت اینشتین هست میگه که تئوری زمانیه که شما همه چیز رو میدونین ولی هیچ اتفاقی نمیفته، ولی پرکتیس عمل کردن بهش زمانیه که اتفاقات داره میفته، همه چیز داره انجام میشه ولی هیچ کس نمیدونه که چرا. توی آزمایشگاه ما یا اینجا ما داریم درباره کلاسمون صحبت میکنیم، تئوری و عمل کردن با همدیگه مخلوط شدن، با همدیگه میکس شدن، هیچ چیزی انجام نمیشه و هیچ کسی هم نمیدونه که چرا. Okay? I must explain you what we will do in our group of classes. Okay, when I talk to my students, I divide the work of interior design in 2 parts. The first part is
private spaces. For the most is about living, what we need when we live in a flat, when we live in a building. But the second part is about public spaces. So thinking about what I can teach to you, I was thinking that it's more important a class about public spaces. In this moment I think that we need to work about public spaces. نه میفهمن که تو کلاساشون همیشه درباره دو تا چیز خیلی مهم صحبت میکنن. یکی اینه که حالا درباره فضاهای خیلی خصوصیه مثل طراحی داخل خونه و یکی دیگه هم درباره فضاهای عمومیه، درباره طراحی فضای عمومیه. میگن معمولا درباره هر دو تاش صحبت میکنن ولی الان توی کلاس ما این طراحی عمومی، فضای عمومی خیلی مهمتر از فضای اختصاصی. اوکی؟ Okay. So before start to talk about what is the space and what is the meaning of a space, I needed to talk you about the skills that need to be developed to do this kind of work. قبل از اینکه بریم سراغ اینکه حالا خود فضا چیه و چجوری میتونیم طراحیش بکنیم، لازمه که بدونیم از چه حالا مهارت‌هایی باید استفاده بکنیم و چه مهارت‌هایی رو باید داشته باشیم برای اینکه بتونیم سریع‌تر پیشرفت بکنیم. Okay? I think that one of the most important part for you can be to understand which are the difference between the educational system in Italy and the educational system in your country. So I would like to explain you what our students do. This is not the idea that you must just do that, but I will talk you about what I ask to my student. میگم برای مرحله اول لازمه که بدونیم توی بخش آموزش حالا دانشگاه‌های ایتالیا و تو دانشگاه‌های ایران چه تفاوت‌هایی وجود داره. دقیقاً لازم نیستش که ماها همون کاری رو انجام بدیم که ایشون از دانشجوی ایتالیاییشون میخوان، ولی به هر حال حداقل خوبه که تفاوت‌ها رو بدونیم و بدونیم که ایشون در آخر ترم چه چیزی رو از ما انتظار دارن. اوکی؟ I say to my students, when you need to work in interior design, there are some skills that are needed. Okay, so for the most we can talk first one about computer skills, so computer knowledge. No, and talking about the computer knowledge, I say you must learn. To work with some computer apps. Okay, one of the most important for us is an app called InDesign. It's the same suite of Adobe of the program that we are using now. میگم در مرحله اولی که قرار خیلی دربارش صحبت بکنیم اطلاعات کامپیوتری هستش که ما باید داشته باشیم، مهارت‌های کامپیوتری هست و اینکه زمانی که حالا یکی از مهمترین نرم افزارهایی که دارن باش کار میکنن نرم افزار این دیزاین هست که خیلی شبیه همین فضای ادوبی هستش که ما داریم الان ازش استفاده میکنیم. Why we need to use InDesign? Because in this historical moment you can have a very good idea, but if you cannot present in the right way, if you cannot communicate in the right way your idea will be not so good and people will not know your ideas. It's strange, but sometimes I must say to my students that it's more important to communicate the idea than to have good ideas. Sometimes it's that, because if you don't have the way to communicate your ideas will stay just in your desk, just in your mind. میگن
از طریق این نرم افزار ما هم میتونیم دو تا کار رو انجام بدیم. یعنی هم میتونیم یعنی اون ایده‌ای که تو نظرمون داره رو میتونیم به دیگران اطلاع بدیم و دیگه میتونیم اونو به اشتراک بذاریم، به دیگران نشونش بدیم. میگن همیشه به دانشجوهاشون میگن که اگر شما یه ایده‌ای داشته باشین و راه درست حالا اطلاع رسانیش رو پیدا نکنید، اون ایده به هیچ جایی نمیرسه و در حد همون ایده برای خودتون باقی میمونه. واسه همین میفهمن که ارتباط برقرار کردن و حالا پرزنت کردن اون ایده‌ای که دارین خیلی از مواقع از خود ایده‌ای که دارین مهمتر میشه. اوکی؟ It's a very simple app, and all the presentation I will show you in the next weeks, in the next months, will be made by InDesign. Now I use InDesign every day, like in the same way I use my phone. For me, it's a very important app. And in the same way, we use Photoshop because our communication is made by images, and the most important program to manipulate, to change the drawings, to change the images is Photoshop. میفهمن که کار کردن با نرم افزار این دیزاین خیلی راحته و ایشون مثل همین گوشیایی که ما همش داریم ازش استفاده میکنیم، ایشون هم دارن از تمام نرم افزارها، از نرم افزار این دیزاین دارن این همینجوری استفاده میکنن و تمام حالا این اسلاید هایی که ما قراره ببینیم و پرزنتیشن هایی که قراره در طول این دوره ببینیم همشون با همین نرم افزار این دیزاین کار شدن. نرم افزار بعدی که خیلی ازش استفاده میکنن نرم افزار فتوشاپ هست که حالا بشه تمام حالا اون عکس هایی که داریم و میخوایم در روشون کار بکنیم و طراحیشون بکنیم و کارهایی روشون انجام بدیم رو خیلی راحت میشه بر اساس نرم افزار فتوشاپ اینا رو کار کرد باهاشون. اوکی. Then we use AutoCAD just for technical drawings, okay, and so to put in the right dimension our ideas, and to draw two-dimensional drawings. And also we use a program of modeling and rendering. We use a lot of programs, but the most used in Italy are Rhinoceros, SolidWorks, and the Cinema 4D. میفهمن که از نرم افزار اتوکد هم برای حالا طراحی خیلی فنی تر استفاده میشه، همینطور برای طراحی هایی که دو وجهی هستن ازشون خیلی استفاده میشه. برای مدلینگ 3D یا سه وجهی نرم افزارهای زیادی داریم و خیلی تقریبا تمام نرم افزارهاش هم خوب دارن کار میکنن، ولی توی ایتالیا سه تا نرم افزار خیلی بیشتر از بقیه کارهایی دارن. یکی نرم افزار راینوسروس، یکی هم سولید ورکس و سینما 4D. این سه تا نرم افزاری که نوشتن رو میگن خیلی بهتر از بقیه تو ایتالیا دارن باشون کار میکنن. اوکی. So I was saying that the skill I was talking about before are for the most computer skill to be the starting of the design project. میفهمن که داشتیم درباره Okay. مهارت‌های کامپیوتری صحبت می‌کردیم، ولی اینها تنها راه حل‌های شروع پروژه نیستن. Because for the starting of a design project we need just three things. The one is your mind, your brain, to have some ideas. The second is your pen with your hand, and the third one is your paper. برای اینکه کارمون رو بتونیم شروع کنیم به ذهن و حالا مغزمون احتیاج داریم و در کنارش ما یه سری ایده هم لازم داریم و همچنین به یه قلم و کاغذ. این اولین چیزهایی که ما بهش برای طراحی احتیاج داریم. Because the hand and the pen is the only instrument that can follow your brain,
because ideas are flying objects, and sometimes if you have an idea, if you must open your computer, open the app and start again, the idea has flied away. میفهمن که خود ایده ها یه سری حالا اشیایی هستن که انگار در هوا دارن پرواز میکنن، یعنی چیزی نیستش که بشه حالا خیلی به صورت کانکریت بشه بهشون نگاه کرد و بخوایم اونها رو در نظر بگیریم. ولی اینکه حالا ما بتونیم از طریق یک کاغذ و یک قلم بتونیم ایده‌ای که داریم رو به سما نظر بقیه برسونیم، خب خودش خیلی اهمیت بالایی داره. So these are computer knowledge, but I talk to my students that if you want to do this work, you must have a technical knowledge, and the technical knowledge are for the most the knowledge of the main technical design standards, okay, and also the use of photography. We use photography even with our phones. And also the use of modeling. We use a lot to model, not at the end of the design, but in the beginning, just to understand the space. همچنین یه سری اطلاعات فنی هم لازمه برای کاری که میخوایم انجام بدیم. یکی اینکه خود استانداردهای اصلی استانداردهای فنی طراحی رو ما دربارش اطلاعات داشته باشیم و بدونیم که دقیقاً چیه. یکی دیگه از موارد استفاده از عکسبرداریه که حالا حتی با گوشه موبایلمون هم میتونیم این کار انجام بدیم و دیگریش هم مدلینگه. حالا مدلینگ رو ما برای ته کار استفاده نمی کنیم، حتی در طول پروژه و حتی برای خیلی ابتدای پروژه هم میتونیم از مدلینگ استفاده بکنیم. And at the end you must have some theoretical knowledge, some cultural knowledge. So if you want to do a work in interior design, you must have knowledge about design history and art history. یه سری اطلاعات تئوری هم هستش که باید دربارش اطلاعات داشته باشیم، مثل تاریخ هنر و تاریخ طراحی. اینها هم برای انجام دادن کار طراحی حالا داخلی یا طراحی شهری، طراحی فضاهای عمومی خیلی مهمه. Then more simple because everything is working in this way, but when I work with my students in my teaching at the University of Florence, my class are paper free. We don't use paper. It's not required to the students to print the design, but we work just using the app I was talked about to you, and they will design and make the PDF of their sketches and show me by the screen of your computer. میگن تو کلاسای فلورانس که کار میکنن، تو کلاسای دانشگاه خودشون تمام کلاساشون پیپر فریه، یعنی اصلا احتیاج به کاغذ نیست توی کلاسا. و میگن تمام پروژه‌ای که بچه‌ها بخوان انجام بدن، دانشجوها بخوان انجام بدن رو میتونن از طریق همون نرم افزارهایی که بهمون معرفی کردن که تو اسلاید قبل داشتیم صحبت کردیم دربارش، از طریق اون نرم افزارها تمام کار رو انجام میدن و به استاد ارائه میکنن در آخر ترم. So in this way our class will be more sustainable. Okay, we think about environmental sustainability, and so we don't need to make more waste, to use more resources. Just the students can talk, and in this way they also start to talk, because also talking is an art that you need to use a lot of time to learn.
میفرمایید که ما الان داریم توی دوره ساستینبیلیتی یا حالا ثبات وضعیت محیط زیستی داریم صحبت میکنیم. واسه همین استفاده از خیلی از منابع طبیعی که داریم شاید به نفعمون نباشه. واسه همین استفاده از اپ و حالا هر گونه نرم افزار دیگه، سافت‌ور دیگه میتونه خیلی بهمون کمک بکنه. همینطور اینکه به هر حال وقتی که یه پروژه رو میخواین ارائه بکنید فقط از طریق یک کاغذ نمیشه ارائهش کرد. باید درباره‌اش صحبت کرد و باید اون رو مثلا به دیگران پرزنتش کرد. و همینطور استفاده از نرم افزارهایی که داریم درباره‌شون صحبت میکنیم یادگیریشون یکم زمان برم هست. Okay, so this is the schedule of the class we will have in the next weeks, and I divide the course in 4 parts. We start today is the preliminary classes, the preliminary lesson, and we talk about general topics. Okay, so today I will just introduce what is for me interior design and what is the meaning of a space, but in the next class we will talk about functional and the perceptive elements of the project, and the representation of a project, so the use of drawing, the use of the apps I have talked about. And in the 4th class we will talk about light and color in interior design. So these 4 classes are the preliminary classes, so we will not talk about just public spaces, but we will talk about topics that can be used for interior design in general. حالا این خود برنامه کلاساییه که ما میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم و در حال حاضر ما با کلاس‌های دوره حالات پیش نیاز یا دوره ابتدایی شروع کردیم که در ابتدای حالا توضیح خیلی معرفی مانندی از حالا المان‌های عملی که داخل پروژه قرار داره صحبت میکنیم که مال جلسه مربوط به جلسه امروزمونه. جلسه بعدیمون درباره المان‌هایی که ما برداشت میکنیم از پروژه اونها رو صحبت میکنیم. جلسه سوممون درباره کشیدن و ارائه کردن این پروژه‌ای که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم که همون با استفاده از نرم افزارهایی که درباره‌اش صحبت کردیم. جلسه چهارممون درباره استفاده از نور و رنگه که حالا بعد از این 4 تا جلسه این جلسات ابتداییمون به اتمام میرسه. Okay, so I divide the lectures about public spaces in 3 parts that are for me the 3 parts in which is divided the idea of public space. The first part is about exhibit design, the second part is about retail design, and the third part is about urban design. بخش بعدی که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم رو به 3 تا بخش کلی تبدیلش میکنیم. یکی طراحی مکان‌های نمایشیه، حالا مثل نمایشگاه‌ها و اینا. یکی دیگه طراحی مکان‌هایی که حالا بابت خرید و فروش قرار انجام بشه مثل بازارها، و دیگرش هم طراحی شهری. So about exhibit design, we will talk in the first lecture about the design of an exhibition, like an exhibition, a temporary exhibition, like we have an exhibition now in some temporary museums, no, but they are not destined to be for every time, but just for a short time. Then we will talk about the design of a museum, what is a museum, and the different kind of museum. Then I will explain you the work that we must do, because I was thinking that I will ask to you a work, and so I will start to explain which kind of work I must carry out,
And so about starting from that class, you will start to work on a design exercise. میگن توی بخش طراحی نمایشگاه ما درباره یعنی جلسه اولش درباره یک نمایشگاهی صحبت، یعنی درباره طراحی نمایشگاهی صحبت میکنیم که نمایشگاه موقته، نمایشگاه همیشگی نیست. بعدش جلسه بعدیش درباره یک طراحی یک موزه صحبت میکنیم و حالا انواع موزه ها رو بررسی میکنیم و توی جلسه سومش درباره یه سری تمرین هایی رو انجام میدیم که یه سری توضیح میدیم درباره تمرین هایی که میشه براش انجام داد که بتونیم به حال اینا رو بهتر طراحی بکنیم. و توی جلسه چهارمش درباره متریال هایی که میشه استفاده میشه، نوری که اونجا نوری که لازمه واسه این مکان ها و همینطور تمام اون چیزهایی که به شکل ظاهری باید توی اون نمایشگاه انجام بشه، به چشممون بیاد، باید درباره صحبت بکنیم. Because the work we must do, the exercise we must do, will be about exhibit design. So I put that in this point. Then we will talk about the materials, light, and the visual communication in the exhibit design. میفرمایند که تمام این تمرینایی که ما بخوایم انجام بدیم تمریناییه که نهایتاً بخوایم تمام این ایده هایی که داریم رو همه رو به نمایش بذاریم و بعدش درباره متریال ها، نورها و اون حالا ارتباطات بصری که آدم با اون نمایشگاه برقرار میکنه صحبت میکنیم. Then we will talk about what is a retail design, and we will start talking about the design of a sales spaces, and then we will talk about the language, the aesthetical language in the retail project. But in this class will be dedicated to the check of the works of the students. So I will check your works, and I will say to you need to change something and so on. توی بخش طراحی بازار حالا درباره طراحی کلی صحبت میشه و بعد توی جلسه دوم درباره لنگویج یا درباره اون نوع صحبتی که نوع کلماتی که توی بازار استفاده میشه درباره صحبت میشه. توی این مرحله دوم کارهایی که باید تحویل بدین هم چک میشه و حالا تو مرحله بهتون میگن چه چیزهایی رو لازمه که عوضش بکنیم یا یه چیزهایی رو لازمه که تغییراتش به وجود بیاریم یا کلا اشتباه باید حذف بشه و غیره. Okay, then we will talk about the techniques and the material in retail design, and I will show you some case history in design and check again the works after 1 week as is passed. توی مرحله بعدیش درباره حالا مسئله فنی و متریالی که توی بازار استفاده میشه صحبت میشه و توی مرحله آخر توی جلسه آخرش یه سری مواردی که توی کل تاریخ بررسی میشه توی طراحی بازار. توی جلسه چهارم ریتیل دیزاین هم باز کارهای دانشجو چک میشه و حالا نکات مثبت منفی بهشون اطلاع داده میشه. Then, at the last part of the course, we'll talk about urban design. So we will talk about the design of the city spaces, and then we will talk about the narrative design for this. The narrative design is one of the topic of my research, and is one of the skills that are needed by the students in our, and it is about design. So it's the use of storytelling in design. Talk about materials for outdoor spaces, and at the end, the last class will be the ending of your exercise. I think every group, because we will work in groups, I think, will present your work, their work.
and I will evaluate done. توی بخش طراحی شهری حالا میایم درباره فضاهای مختلف شهری صحبت میکنیم. جلسه اول جلسه دوم میریم درباره داستان یک مکان صحبت میکنیم و درباره پروسه روایی که توی طراحی شهری ازش استفاده میشه. پروسه طراحی روایی که توی شهر انجام میشه مربوط به اینه که بر اساس داستانگویی و بر اساس حالا نریتیوی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، بر اساس روایت کردن ما درباره یک مکانی صحبت میکنیم یا یک مکان رو طراحی میکنیم یا بر اساس طراحی یک مکانی رو به مردم نشون میدیم. توی جلسه سومش درباره متریالی که توی این فضاها قرار استفاده بشه صحبت میشه و توی جلسه چهارم کارهای دانشجوها بررسی میشه. احتمال خیلی زیاد دانشجوها به صورت گروه کار میکنن و کاراشون رو نمایش میدن و کاراشون بررسی میشه و ارزیابی میشه. So I ask to you, it will be very important your ideas, and it will be very important your diversity, your way to make something different from other people. But I will talk to you about that in the next classes. میگن ایده‌ای که شما داشته باشین خیلی ایده مهمیه. اینجا توی این استراید حالا ایده‌ای رو دارن درباره‌اش صحبت میکنن که میگه حالا شما یه قصری رو توی آسمون ها ساختین، توی هوا ساختین، خیلی اتفاق خوبیه، ولی لازم نیستش که این کارتون از بین بره، ولی شما فقط باید سعی کنین که یک پایه و بن قوی برای کارتون زیرش داشته باشه. این داره درباره ایده ها صحبت میکنه، میگه که ایده ها خیلی خوبن، ایده ها خیلی اتفاقات مهمی هن، ولی شما فقط باید در نظر داشته باشین که ایده‌ای که دارین به اندازه کافی درش تنوع داشته باشه نسبت به ایده بقیه. یک حالا ایده یک نظر یا یک طراحی خلاقانه باشه. When I start my design in my university, every year, every time, I start showing to the students a short video. It's a part of a movie. The movie is a movie called The Kitchen Stories, and for me it's very important that I will Professor, your voice is lost. Again? Oh my god. Yeah. Yeah. Now you can hear? Yeah, it's fine now. Yeah, it's fine now. Okay. So I said that when I start my classes in the university for my first day of the class of interior design, I start showing a video to my students. That is a video, is a part of a movie and stories. میگن جلسه‌ای که همیشه درباره بچه‌های کارشناسیشون شروع میکنن، دانشگاه فلورانس دارن، همیشه با این فیلم کوتاهی که به اسم کیچن استوریز، داستان‌های آشپزخونه هست، با این شروع میکنن. The story is that is a story in the beginning of the furniture industry in Europe, and is a story in Sweden. The Sweden government sent some people in the flat of single people, okay, of the single men, to look at what they do every day, because the way in which they move
in the flat, the way in which they move in the kitchen, in which they start to prepare the food, is important to design a kitchen. Okay, story. There are some men that sitting on a high chair stay in the flat of the single man, and they look at what they do and see the movement they do. میفهمن که این فیلم درباره ابتدای طراحی مبلمان هست که توی اروپا شروع شد. این فیلم مربوط به سوئده و اینکه حالا وارد آپارتمان‌های مردان مجرد می‌شدن و توی آشپزخونه‌شون روی صندلی‌های بلند می‌شستن و آشپزخونه اونها رو بررسی می‌کردن که حالا توی آشپزخونه‌شون چه کارایی انجام میدن، فضایی که میخوان استفاده بکنن برای آشپزی، جایی که برای آشپزی لازم دارن و تمام اینها رو بررسی میکنن تا بتونن یه طراحی خیلی خوبی برای طراحی داخلی آشپزخونه‌شون انجام بدن. So the idea is that living is just a question, is just a matter of lines, dimension, way to do, and something like that. But this happen that there is a friendship between the man that is seated in the single man, and they became so friends that they decide that's not so important. So what is the meaning of that? The meaning is that interior design, our living, question of dimension, materials, rules, technical skills, but there is also something else. There is something that is about our mood. It is about the way in which we fill the space. میفهمن که توی این فیلم یکی از این افرادی که حالا بررسی میگن خونه این افراد مجرد رو و روی این صندلی‌های آشپزخونه میشست و یکی از این افرادی که توی این خونه ها زندگی میکردن روابط دوستانه خیلی اینها با هم دیگه یه کار تولیدی زیادی برقرار کردن و حتی کار به اینجایی رسید که رو کردن. درباره خطوط، درباره حالا دیمنشنایی که میشه درباره صحبت کرد و نور و رنگامیزی و همه اینها صحبت کردن. ولی دیمنشنایی که میشه درباره رنگامیزی و اینها صحبت کردن. در نهایت طراحی که داره انجام میشه بستگی به حس اطراف تمام این طراحی که داره انجام میشه قراره که حالا اونجا زندگی بکنن یا اینکه اونا رو زندگی میکنن طراحیش کرد، یعنی حس اون طراح یا حس افرادی که دارن زندگی میکنن خیلی اهمیت بیشتری داشته. So I say to my students, pay attention, because interior design is not only a question of functional skills or functional needs of the people, but it's also something that concern your perception, that concern your way to stay in a space. میگن تمام حرفی که میزنن درباره این نیستش که حالا این حرفی که توی این جلسه به دانشجوهاشون میزنن درباره این نیستش که حالا درباره این نیستش که طراحی داخلی خودش مثلا درباره موضوعات بروز طراحی بخواد صحبت بکنه، بیشتر درباره اینه که مثلا حالا شما ایده خودتون رو، نظر خودتون رو، تمام اینها رو بتونید توی طراحیتون پیاده بکنید و یک جوری این شرایط رو برای افرادی که میخوان ازش استفاده کنن راحت تر بکنید. So today we will start talking about what is interior design
we will talk about the public spaces, but the public spaces are a part of interior design, so must start to ask what is interior design? ما توی این جلسات درباره این صحبت میکنیم که خود طراحی داخلی چی هست. این درباره این صحبت که طراحی صحبت میکنیم اینه که طراحی داخلی یعنی موضوع اصلی که درباره صحبت میکنیم اینه هست. بعد از صحبتی که درباره طراحی فضاهای عمومی هست باید بدونیم که خود طراحی داخلی چیه. میخوایم صحبت بکنیم ولی در اول ماجرا باید بدونیم که خود طراحی داخلی چیه. The look lies or asking what is interior design? That interior design is the way in which we experience spaces. Okay, you can translate. Yeah, so You translate. میفهمن که طراحی داخلی اینه که ما چجوری فضاها رو تجربه بکنیم. So interior design. Can Estefano, can you hear me? I talk? Please, Estefano, can you hear me? Can hear you. Please turn off your microphone before translate. Off the microphone. Before translate. When she translate. Okay. Because your voice. Translate. Okay, I will find a way. Your voice is echo. Okay, I will find a way to do that. Before translate. Okay. Before translate. But I must find a way to do that. You're welcome. Okay, I will go on. I will try to. Okay. What is the aim of interior design? The aim of interior design is to live. It deals with the transformation of the space to make possible the living process in the furniture. Okay. You can translate. اوکی. میفرمایند که هدف میفهمید اینه که طراحی داخلی اینه که توی یک فضاهای میتونیم توی یک اون فضاهای زندگی بکنیم که میتونیم اون فضاها رو تغییرشون بتونیم شرایط بهتری رو برای زندگیمون استفاده بکنیم از لوازم و اسباب و تمام لوازم و اسباب و اساسیه که میتونیم. Just a moment, I'm looking the way in which I can. Okay. So the first word that we will use if we look in English, there are a lot of ways to talk about living, and the English people talk about dual living, room, abide. All this word means the same meaning. Live is to stay in a space,
just for not a little time but continuously, and make possible that the space can make possible all your function. میگن اولین کلمه‌ای که میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم زندگی کردن هست. انگلیسی ها لغت‌های مختلفی رو برای زندگی کردن استفاده میکنن، مثل حالا live, dwell, inhabit, abide، حالا تمام لغت. حالا ما خودمون هم تو فارسی معانی مختلفی داریم برای زندگی کردن، سکنا گزیدن، حالا درباره صحبت میکنیم. ولی درباره لیو زندگی کردن وقتی که صحبت میکنیم به مدت زمان زیادی ما یه مکانی رو برای این معنی هستش که برای یه مدت زمان زیادی ما یه مکانی رو برای اون کردن میکنیم. یعنی مکان میتونه هدایی باشه ولی مهم اینه که برای مدت زمان زیادی ما داریم ازش استفاده میکنیم. The second word is home. We live in our home. Sometimes I talk about when we started to understand what is an home, no? And I sometimes show to my students a song that we learn when we are just childs, and that song talk about living. For the first time we can start to understand what is the idea of living, no? And this is a song that I think also in Iran, you know. Okay. میگم وقتی که درباره هوم یا خونه صحبت میکنیم همیشه من این شعر رو به یعنی یه شعریه که ما توی بچگیمون همیشه خوندیم و دانشجوام نشون میدم، یعنی یه شعری خوندیم من به دانشجوام همیشه این شعر رو میدم و هم که این شعر توی ایران هم شاید خوب باشه. Okay, another word is furnish. We have flat. So interior design connect the space, the home, the living with the furnish. میگن که فعل بعدی که میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم فعل لوازم و حالا مبلمان کردن یه خونه است و حالا این به این معنیه که ما بتونیم از یه سری لوازمی که برای استفاده روزانه‌مون خیلی مهمه بتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه فضای خونه رو راحت‌تر بکنیم برای استفاده کردن که میخوایم انجام بدیم. یعنی ما برای یه طراحی که میخوایم انجام بدیم هم لازمه که به معنی کردن چیه، هم معنی خونه چیه و هم معنی مبلمان کردن خونه چیه. So interior design rule in living. I make you an example. If I go in a hotel room, okay, this is not living because I don't change the space. I make no change in the space. The idea of living is the idea that you make some choice, and that choice make possible your way to stay in a space. And so that choice are connected about the furnishing. So for living, we needed to put together this word, living and the furnishing. Okay? Are you there? Are you there?
بچه ها صدای من رو میشنوین الان؟ خیلی خوب. میفرمایند که ما برای اینکه بتونیم معنی زندگی کردن رو خیلی دقیق تر تشخیص بدیم باید بدونیم که منظور کلیمون از زندگی کردن، از مبلمان کردن چیه دقیقاً. وقتی که خود مبلمان رو ما هم میخوایم در نظر بگیریم، این یعنی اینکه ما یه سری حالا آپشن هایی داریم، یه سری انتخاب هایی داریم پیش رومون که میتونیم با استفاده از این آپشن ها، با استفاده از این انتخاب ها، ما هم مکانی که توش زندگی میکنیم رو بتونیم خیلی بهتر از بقیه مکان ها برای خودمون بکنیم، خیلی قابل استفاده تر باشه برای خودمون. پس ما لازمه که اول از همه بدونیم که خود زندگی کردنمون یعنی چی، مکانی که توش داریم زندگی میکنیم رو بهتر بشناسیم و بعدش بتونیم اونو راحت‌تر مبلمانش بکنیم. اوکی؟ Okay, can you hear me now again? Yeah, we can hear you. Sorry, but I cannot understand why it is being disconnected. Okay, I will share my screen again. Okay. So, we are talking about living and furnishing. So now I needed to ask to the students if they can have an interaction with me. It's possible that they can also, if they cannot talk, they can also write something, but I would like to ask to the students if they have an idea of the dimension of space, and so if they have an idea about which is the biggest space they know. میفرماییم همیشه زمانی که میخوایم درباره بچه ها صحبت بکنیم که ازشون بپرسیم که نظرشون درباره جاهایی که میشناسیم چیه. اولین سوالی که ازشون بپرسیم اینه که بزرگترین مکانی که میشناسن کجاست. So if someone can ask to the question, I would be happy. Think about the most. You must think about the biggest building you know you have known in your life. میگن درباره بزرگترین ساختمانی که میشناسین به من بگین، حتی اگر تو ایران نیست. Someone can answer. No one of the students answer. No, they are answering. They are answering in the comments part, in the typing part. Can you say it because I cannot see? They have said Empire State, Burj Khalifa, a stadium. A stadium, more bigger than a stadium. I was thinking something more, something bigger. میگن خیلی از جاهایی که داریم میگیم بزرگتر باشه. Okay, I will show you. I will start to talk about the idea of a dimension of living. Okay, so we will now start a trip about what is living, starting from the biggest building we know, ending with the smallest building we know. Okay, so the biggest building in the world is that is a building in China. Okay, it's the new Century Global Center of Chengdu, and the dimension of this space is 1,007,760
meter squares. میفهمم که این بخش که درباره زندگی کردن میخوایم صحبت بکنیم که ایده یک مدل زندگی کردن رو میخوایم بهتون نشون بدیم. از بزرگترین مکان ها به کوچکترین مکان ها میخوایم بهتون نشون بدیم که ترتیب چجوریه. بزرگترین مکانی که درباره صحبت میکنیم ساختمونه نیو سنتری گلوبال سنتر هست که توی چنجو چین قرار داره. اونجا ساخته این ساختمون شده. 1,000,000 این ساختمون 1,000,000 متر مکعب زیربنا داره. So this is the real biggest building in the world. Is 500 meters long, 400 meters wide, and 100 meters high. You can understand that is bigger than a stadium of an airport and something like that. Before that, the biggest building in the world was the terminal number 3 of the airport of Dubai in the United Arab Emirates. میفرمایند که این ساختمانی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم طولش 500 متر، عرضش 400 متر و ارتفاعش 100 متر. و حالا در نظر داشته باشین که این ابعادی که داریم میگیم مثلا استادیوم این چیزا خیلی بزرگتره. قبل از این ساختمون ترمینال شماره 3 فرودگاه دوره توی امارات از همه‌اش بزرگتر بوده. بزرگترین ساختمون اون بوده. But for a lot of time, the biggest building in the world has been the Pentagon in Washington. I think that you all know the Pentagon. The Pentagon is a 600,000 square meters, and inside can live 40,000 people every day. بعد از این ساختمونی که تو چین دیدیم ساختمون پنتاگون بزرگترین ساختمونه که 600,000 متر مکعب زیربناشه و توی 5 طبقه است. زیربناشه و توی 5 طبقه است. روزانه حدود 40,000 نفر توش. So you can understand the difference. Professor, I need to ask you to use your microphone, please. Sorry, to use your earphone. Sorry. Now it's better. Yeah, I have your. You can hear me. Okay. So I was saying that you can understand the difference between the first one and the second one. The New Century Global Center of Chengdu is 3 times the Pentagon in the United States. میگن تفاوت بین ساختمون ها رو الان میتونید ببینین. این ساختمون جدیدی که توی چین ساخته شده 3 برابر ساختمون پنتاگونه. When I was thinking about before taking research, which is the biggest building I know, I was thinking to that building. Is a building in Romania and in Bucharest, and this building have been built for the chief of the government of Bucharest, you know, and it was just a building that had been built to show how much strong is the power of this man.
میفهمم زمانی که خودم داشتم این ارائه رو آماده میکردم که بدونم بزرگترین ساختمون دنیا چیه، به این ساختمون رسیدم که حالا به خانه مردم، یعنی تو خود گوگل هم سرچ کنیم به خانه مردم توی بخارست رومانی مشهوره که این ساختمون جوری ساخته شده که برای حالا رئیس دولت بخارست، رئیس دولت رومانی، برای ایشون ساخته شده و به این دلیله که بتونه قدرت ایشون رو به کل دنیا معرفی بکنه، نشون بده. Okay, when we all think about the idea of living in a very good way, of living in a very particular way, we think about Versailles. Versailles is the most important palace in near Paris, no? And is the idea of a very rich way of living, no? Is being built during the ancient regime, and he have like 700 rooms. میگن وقتی که درباره بهترین مکان برای زندگی کردن داریم فکر میکنیم، به تنها نتیجه که میرسیم اینه که بتونیم توی یه قصر زندگی بکنیم که به هر حال خیلی اون شرایط زندگی لاکچری که ما حالا تو رویاهامون هست رو بتونه برامون فراهم بکنه. یکی از بزرگترین قصرهایی که تو کل دنیا وجود داره قصر ورسای هست که کاخ ورسای نزدیکی شهر پاریسه و حدود 700 اتاق داره فقط. If we think about that, this building is a very little part of the first building we have seen. No, think about this is 1,700,000 meters square, but this is a very small building compared to the first one. But in our idea, in our perception, this building is one of the most important buildings in the world. میگن اگر مقایسه بکنیم این ساختمون رو با ساختمون اولی که توی اون بیجینگ چین دیدیم، تو چنگجو چین دیدیم، این ساختمون خیلی ساختمون کوچکتریه. یعنی ساختمون اولی که دیدیم 1,760,000 متر مکعب زیربناش بود، ولی این ساختمون فقط 67,000 متر مکعب زیربناشه. این دوتا اگر با هم دیگه مقایسه بکنیم ساختمون خیلی از اون ساختمون چین کوچیک‌تره، ولی زمانی که درباره اهمیت ساختمون‌ها صحبت می‌کنیم این ساختمون کاخ ورسای اهمیت خیلی بالایی برامون تو ذهنمون داره. But going down in the idea of a dimension of living, we can talk about the villa in Hollywood. When we read about actor, actress, and the movie star, no, we think about the idea of a particular living, the villa in Hollywood. But if we think about that, the villa in Hollywood is just a very small villa if it is the other spaces. But is an idea of a living that can show to the other people the way of living. So we need to have a classical aesthetical language. You need to have the water like a swimming pool, and you need to use the white because the white color is compared to good living, to very good living. میگم وقتی درباره فضاهای زندگی کردن صحبت میکنیم یکی از بزرگترین و حالا لاکچری ترین ویلاهایی هستش که توی هالیوود قرار داره. این ویلاها خب مال زندگی بازیگران هست، بازیگران زن و مرد هست و خب خیلی وقتی که زندگی اونا فکر میکنیم خیلی احساس میکنیم که زندگی لاکچری دارن، با اینکه نسبت به فضاهایی که تا الان نگاه کردیم فضای
زیادی نداره. این جلب توجه این خونه ها معمولا هم از رنگ سفید استفاده میشه که بشه مثلا حالا یکم این درجه لاکچری بودن رو بیشتر نشون داد. و از طرف دیگه این که معمولا این خونه های استخر هم همراهشون همیشه هست. But the dimension of a living that we know more, okay, is the dimension of a flat. Most of all, we live in a flat in the city, and the dimension of our living is from maybe 45, 50 to 150 or 130 meter square. یا وقتی درباره ایده زندگی خیلی معمولی صحبت میکنیم، یه آپارتمان هستش که توی یه شهری داشته باشیم. وقتی درباره این فضا صحبت میکنیم معمولا یه فضای مثلا حالا 45-50 متری تا مثلا 130 تا 150 متری صحبت میکنیم. We can just imagine, but we cannot experience the dimension of living we have seen before. But this idea of living is very familiar to us, and we know that for the most there is an organization of the space that can divide between public space and private space, from living area and the part in which you stay in the night. So this is the most familiar idea of space that we have. میگن زمانی که ما بخوایم فکر بکنیم نمیتونیم دقیقاً احساس بکنیم که زندگی کردن توی اون خونه های بزرگ، تو اون ساختمان های بزرگ چه حسی به آدم میده، ولی فقط میتونیم تصورش بکنیم، چون همه ماها توی این فضاهایی که توی این سایز هست بیشتر زندگی کردیم. یه فضایی که یک فضای عمومی داره که حالا مثل سالن هال، مثل آشپزخونه، و یک فضایی داره که برای جای استراحتگاهی که شب بخوایم توش بمونیم، مثل حالا اتاق خواب و اینا. این دوتا پارت رو بیشتر تو خودش اختصاص داده. So going down in the dimension of a living space, in Italy the smallest apartment can be just 40 square meters, and is an idea of living in which there are no difference between sleeping, living, and the living room, the kitchen. So is the independence of the furniture that you can have your needs in that kind of space. یه بخشایی داریم به عنوان آپارتمان‌های یک خوابه بهشون گفته میشه که حالا توی اروپا خیلی اینا معروف هستن. معمولا فضای کلی که دارن کلا 30 متر، فضای بیشتری نیست و تفاوت استفاده از حالا تمام مبلمانی که توی خونه گذاشتن باعث میشه که بتونن تفاوت‌های بخش‌های مختلف خونه رو بشه نشون داد. مثلا حالا اتاق خواب، مثل هال، مثل آشپزخونه یا مکان‌های مختلف رو میتونن فقط با تفاوت مبلمانی که توش استفاده میشه نشون بدن. But there are some experience that can show us that our living can need a lower space and a smallest space. For example, one of that is that one is so interesting. Is an idea that you can buy an house like a box. Okay, you can see in the picture on the left. It's just a box. You can transport anywhere by the sea, and you need just to put in the floor, and you can live. And this is you can buy that. The cost is 25,000 euros. Okay, has been designed by a studio in Poland. Okay,
And the dimension of this building is 21 square meters. میگن یه سری افرادی اومدن طراحی‌ای انجام دادن، یه سری تجربیاتی رو اومدن اضافه کردن به این حالا مکان‌هایی که میشه توش زندگی کرد و یکی از اونها یک جعبه‌ای هست که حالا تو عکس سمت چپ کاملا مشخص جعبه بودن این خونه که کلاً 21 متر مکعب زیر بناشه و اونا هر جایی که نزدیک دریا بخواین میتونین قرارش بدین و ازش به عنوان یک خونه کاملا ازش استفاده بکنین. طبقاتش مشخصه، کلا یه خونه خیلی کوچیکیه که حالا تو ارتفاع بیشتر خودش اومده نشون داده. این قیمت این خونه معمولا 25,000 یوروه و شما میتونین اونو یعنی توی یک استودیویی توی هلند هم طراحی شده. At the beginning of the 20th century in Germany, the topic of the existence minimum, the topic of the minimum space we need to live, has been a topic that has been researched by architects for the most. In the 1929, in the International Congress of Modern Architecture, the CIAM, the topic of this Congress was which is the minimum of the minimum space for life, which is the minimum space we need for living. Okay, you can translate. اوکی میفهمن که توی اوایل قرن 20 توی آلمان یه ایده طراحی شد تحت عنوان اینکه حالا چجوری میشه کاملا یه فضایی رو طراحی کرد که یه فضا خیلی رضایت بخشی باشه و بعد اینکه بشه حالا به عنوان یک نوآوری خیلی زیادی توی زمینه طراحی بشه ازش استفاده کرد. توی دومین کنگره بین‌المللی معماری مدرن که در سال 1929 توی فرانکفورت آلمان تشکیل شد، یه تم اصلی داشتن، یه موضوع اصلی داشتن و اونم اینه که شرایط برای حداقل زندگی چی میتونه باشه. اوکی؟ Okay. You know that one of the most famous architects in Europe has been Le Corbusier. Le Corbusier needed to experience by himself, which is the minimum need of a man to live. No? So he built a little cabanon, a little building in Côte d'Azur, okay, is in French, is a place in French near the beach, near the sea. And this little building was 3 meters and 66 for 3 meters and 66. So something like 11 square meters. And he experienced that. He put it inside just some little furnishing, like a bed, like a table, like a cabinet, and the toilet. Just that, nothing else. And every year he went there and lived there for 1 month. یکی از تجربیاتی که برای این خونه های سایز کوچیک انجام دادن خونه‌ای بود که یه طراحی به اسم لکوربوزر، اگر اسمشو درست تلفظ کرده باشم، اسمشو نوشتن اونجا، من دقیقا تلفظ دقیقش نمیدونم، ایشون طراحی کردن که یه خونه‌ای در کوتازور فرانسه خریداری کردن که نزدیک دریا هم هست و کل این فضایی که خریداری کرده فضای خیلی کوچیکی بود که 3.66 در 3.66 متر بود و حدوداً حالا گفتم میشه 11 متر مکعب کل فضای خونه بود و با استفاده از لوازم چوبی و لوازم خیلی کوچیک تونستن که این خونه رو طراحیش بکنن و این خونه رو بسازن و سال 1 ماه ایشون میرفتن کلا توی همین خونه فقط زندگی میکردن.
And that building has been also the last building in which Le Corbusier ever lived, because he died in the beach in front of that building. He had an heart attack when he was swimming in the beach, in the sea. در اصل این آخرین خونه‌ای هستش که این طراح توش لکوربوزر توش زندگی میکرد، به دلیل اینکه ایشون تو همون ساحلی که این خونه نزدیکش بود، تو همون ساحل در حال شنا کردن فوت شدن. But there are some experience, no, about people that is looking for the minimum space for living, and this one is a very interesting experience. This architect from Poland, in Warsaw, he bought the space between two buildings. Was a very small space, like 120 centimeters large, 1 meter and 20 centimeters large, excuse me, 1 meter and 20. And he showed that you can live also in a space that is large 1 meter and 20. یه تجربه دیگه ای که یه طراح لهستانی توی ورشا انجام داد این بود که تو فضای بین دو تا ساختمون که 1 و 25 دقیقه 1 و 25 متر افتاد میکنم فضای بینش بوده، 1 و 20 فضای بینش بوده، اومد یه طراحی کرد و یه زندگی برای خودش اونجا ساخت. این هم در خودش خیلی جالب توجه بود در زمان خودش. So this is the narrowest house in the world. It's an house you can see that is divided in 2 floors. In the first floor there is the kitchen and the living room. In the second floor there is the bedroom and the workroom. So he showed to the world that you can live also in a very small space, 1 meter and 20 centimeters. ایشون توی طراحی خودش تونست نشون بده که مردم میتونن توی فضای خیلی کم که 1 متر و 20 باشه زندگی خودشون رو انجام بدن، یعنی اصلا مشکلی برای زندگی کردن نداشته باشن. ایشون این فضایی که داشتن رو توی 2 تا طبقه طراحی کردن. یک طبقه به مخصوص زندگی خودشون بود، زندگی معمولیشون، و طبقه دوم رو به دفتر کارشون تبدیل کردن و حالا طراحی داخلی کل این ساختمان رو هم خودشون انجام دادن. In the United States there is a new movement that is called the tiny house movement, and the idea that is behind this movement is that we spend too much resources to buy the flat in which we live. I don't know if it's that in Iran, but in Italy, if you wanted to buy a flat for your family, maybe that you must work like 20 years and pay year by year the flat. And in this way, you can have a medium flat like 8,000 meters square. So they think it's not necessary so much space to live, and we don't need to use all that resources. Maybe we can spend very less to buy our flat, and we can spend all the money to live better, like make trips, go to a restaurant, do sports and something else. میگن یه حالا جنبشی توی آمریکا را افتاده به عنوان جنبش خانه‌های کوچیک که این جنبش مثلا نشون میده که شما با یه هزینه خیلی کم و یک فضای و یک حالا مبلغ خیلی پایین شما میتونین یک خونه‌ای رو خریداری بکنین و توش زندگی بکنین. میگن حالا نمیدونن شرایط توی ایران چه جوریه، ولی توی ایتالیا شرایط اینجوریه که مثلا حالا یک خونه ای اگر بخوایم بخرین باید مثلا حدود شاید 20 سال بابت اون خونه ماه به ماه قسطش رو پرداخت بکنیم.
واسه همین میتونه چیز خیلی گرونی باشه، ولی به هر حال شاید بشه با مبالغ خیلی کمتر و با همین حرکت انجام بشه. خانه های کوچک شاید بشه خانه های خیلی راحت‌تر برای زندگی پیدا کرد با مبالغ خیلی پایین‌تر، که شاید تمام این خونه ها حدود 8000 متر مکعب کلا فضا لازم داشته باشه. In the same way, there is another idea behind this movement. Is the idea that our living now is not a stable living. Maybe in the future we will live like 2 years in Berlin, then 2 years in Paris, then we go to Rome, then we will go to Iran, then we will go to China. So it will be not a stable living, you know? And in America they think, okay, if we cannot change the flat every time, maybe that the flat can move with us. So this kind of flat, for the most, is a kind of flat that you can move. There are the wells, and so it will follow you in in the changing of your life. میگن یه ایده دیگه ای هم که پشت این جنبش خانه کوچک هست اینه که مثلا حالا شما ممکنه که تمام مدت توی یک شهر نخواین زندگی بکنین، ممکنه بخواین مرتب جابجا بشین، شهرهای مختلف برین، کشورهای مختلف برین. خیلی از مواقع شاید نتونین تو هر شهر و کشوری که میرین مکانی، منزلی برای خودتون خریداری بکنین. این جنبش خانه‌های کوچک این کار رو هم میتونه برای ماها بکنه که بیاد نشون بده مثلا این خونه‌ای که دارین رو شما با خودتون بتونین جابجا کنین و به هر شهر و کشوری که میرین با خونه خودتون برین و تو خونه خودتون زندگی بکنین. I think that I don't know if in Iran is famous, no? But for our child, the story of the 3 little pigs houses is so famous. Is that also in Iran? No, actually we haven't heard of it. So you don't know this story. But it's very interesting because it's the story of a wolf and the 3 little pigs, and they escape from the wolf, and they first find they experience a very different kind of a flat, and just the last one can protect them from the wolf. میگن که یه داستانی هست برای بچه‌های ایتالیایی که خیلی داستان معروفیه، خیلی دوستش دارن بچه‌ها. داستان مربوط به 3 تا خوک کوچیکه که توی خونه زندگی میکنن که هیچ لوازم، هیچ مبلمانی نداره. داستان اینه که اینها از یک گرگی فرار میکنن و وارد یک خونه‌ای میشن که هیچی نداره و اونها یعنی توی تکسی که نوشتن این توضیح رو دادن که کلا این 3 تا خوک یه دونه اتاق دارن و شرایط زندگی پناهندگان رو نشون میدن در اصل، ولی در هر صورت این خونه‌ای که هیچ مبلمانی نداشته میتونه اینها رو از شر اون گرگی که از دستش فرار کردن نجات بده. So going down in the dimension of a space, we can talk about the living in a camper or in a camper van in a roulotte. I don't know if someone of you have experienced this kind of life, but it's a kind of life in which you cannot perceive the dimension of the space, but the most important is the role of the furniture. So, for example, this kind of living is the first kind of living in which the work of the designer is more important than the work of an architect. میگن یکی دیگه از شرایطی که مدل‌های زندگی کردن که میتونیم بهش بر بخوریم، مدل زندگی کردن توی یه دونه از این ون‌های مسافرتیه. میگن نمیدونیم تو ایران یا بین ماها کسی تجربهش کرده این قضیه رو یا نه، ولی این تنها جاییه که بیشتر معمار در این قضیه نقشی نداره و فقط یک طراح میتونه که بهترین فضا رو و بهترین چیدمان رو برای این فضا انتخاب بکنه.
So we'll start from 1,760,000 square meters, and now we are arrived to 8 square meters. You can understand that all that is the dimension of a space, but you think we can go also on and we have a smaller space. What do you think about? میگن ما از 1,760,000 متر مکعب ساختمانی که توی چین بود شروع کردیم و الان رسیدیم به 8 متر مکعب فضای برای زندگی کردن که احتیاج داریم. نظر شماها چیه؟ آیا شما هم فکر میکنین که اون فضایی به اون بزرگی برای زندگی مناسبه و یا این فضای کوچیکی که الان در اختیار داریم؟ For example, I know, I think that is something that is in all the world, but I don't know if you have experienced the idea of living in a tree, the house on a tree. In Italy there is a book that is so famous, no? The book is a book of an Italian writer, the name is Italo Calvino, and is the story of a child that fighting with her mother and her father decided to go to live in a tree and spend a lot of time in that tree. And I have seen that there are a lot of books about houses on a tree designed by architects, because it is a typical idea of living in the nature. So the mixture between the natural space and the artificial space. یکی از شرایطی که میتونیم، یعنی یکی از خونه هایی که دربارش میشه صحبت کرد، خونه درختیه که حالا عکسی که میبینین مربوط به یه داستانی از نویسنده ایتالیایی ایتالو کالوینو که اسم کتابش هست کازیمو، و حالا این درباره زندگی یک پسری صحبت میکنه که مال خانواده اشرافی هن و با خانوادهش قهر میکنه و میره ته باغ و توی یه خونه درختی تا آخر عمرش زندگی میکنه. حالا چیز جالبی که درباره خونه های درختی وجود داره اینه که ماها میتونیم یه ترکیبی از فضای طبیعی و فضای مصنوعی که توسط حالا معمار یا توسط طراح ساخته میشه بتونیم این دو تا رو با هم دیگه میکسش بکنیم و بهترین استفاده رو بتونیم ازش ببریم. But we can go down. For example, someone of you have experienced the living in a tent. It's a so strange idea, because I don't know if you have experienced staying inside a tent when outside is raining a lot, and you can feel that what divide you from the rain, from the storm, is just a little textile. It's just a little piece of textile that can divide, and you can feel the meaning of what is a room, what is a space in which you can stay inside. میگه یکی از تجربه‌های جالبی که هر کسی میتونه داشته باشه اینه که زندگی کردن توی یه چادره. مثلا حالا شما تصور بکنید توی فضای طبیعت شما چادر زدین و توی این فضا مثلا داره بارون هم میاد، شما اونجا به صورت کامل حس میکنین که تنها چیزی که شما رو داره از بارون محافظت میکنه، از فضای طبیعی بیرون داره محافظت میکنه، یه تیکه پارچه است و شما توی این شرایط معنی کامل خونه و معنی کامل اون چیزی که شما رو از فضای بیرون محافظت میکنه رو کاملا میتونین درکش بکنین. Now I would like you ask to the students if they think that is the smallest space in which you can live, or if they know a space that is smaller than that. میگن اگر از بچه‌ها بپرسیم که کوچکترین
فضایی که فکر میکنین بشه تو زندگی کرد چقدره؟ آیا فضایی کمتر از این به نظرتون میرسه؟ 3 متر مکعب. Someone answer? Not yet. از بچه کسی جوابی داره؟ یکی از one of the students says a cell in a jail. maybe, but maybe it's bigger than that. A cell in the jail is bigger than that, I think so. But we can go over. And for example, that is an idea of a dress that can become a space. No, this is a Spanish designer. No, the name is Lucy Horta, and he designed a dress that, if you need, can become a tent. So, is the idea of the connection between a dress and space. میگن یه طراحی که یه طراح اسپانیایی یک فضایی رو طراحی کرده که شبیه یک لباسه، یک لباسیه که میتونه خودش به خودی خودش یه فضای محل زندگی کردن باشه. And we can go on. So one of you know that this kind of hotel in Japan. این مدل هتل رو توی ژاپن دیدین؟ باش آشنایی دارین آیا؟ They say Okay. no. It's a kind of, Yes. they know? Ah, great. One says, I like one it. two says yes. But they lived there? Someone experienced? بچه اونجا زندگی کردین؟ نرگس رضایی، لیلا عبداللهی زندگی کردین اونجا؟ No, they haven't. They know Okay. that by advertising. So this is a this is a very idea of a small space of living, you know, because this is like 2 meters square, 2 square meters, you know. So there is the rule is that you have 1 hour to take a shower, 7 hours to sleep, and 1 hour to have breakfast. So you pay for 9 hours, and you stay in your private space. You can sleep inside. You can sometimes listen music inside. You can sometimes look at television, and so you have your privacy because there is a textile that closes your space, but it's a very small space. میگن این فضایی که توی این هتل ها هست کلا 2 متر مکعبه و یه فضا خیلی محدوده و شما یه زمان خیلی محدود هم براش دارین. یعنی شما میتونین کلا 1 ساعت دوش بگیرین، 7 ساعت بخوابین و 1 ساعت دیگه حالا استراحت کنین، یه چیزی بخورین و کلا شما برای 9 ساعت میتونین این فضا رو اجاره بکنین یا توش اقامت داشته باشین. So if you think that this is the smallest space, I will show you that there is something that is smaller, and it's that. Yeah? I think that we cannot talk about living in a tomb, but this is a tomb, you know, that has been designed in the 18th century, you know, because in that time the medicine was not so good as now, so sometimes the people was not dead, but they was put in the tomb. So they invented the way, if you are not dead and you have been put in a tomb, you can open it and say, oh please, I'm not dead. میگن یک فضای دیگه هم از اون کوچکتر وجود داره و اون هم یه تابوته
یعنی حالا زندگی کردن توی یک تابوت. میگن حالا توی قرن 18 زمانی که حالا دکترها و بیمارستان‌ها و داروها زیاد خوب نبودن، یه موقعی وقتی کسایی مریض میشدن و حالا دیگه مطمئنا هیچ راه حلی برای نجاتشون پیدا نمیکردن، اونها رو میذاشتن توی تابوت زندگی بکنن و حالا بهشون سر میزدن تا زمانی که به حال فوت بکنن اونها. Professor, one of the students asked if we can leave the hotel in China that we called. Can we call it a living? I think that is not a living because we just stay there for one night. But it's the idea of stay in a space, okay? So I think that is that you're right when you say that the word the living is not the right word to say that, but I put that because we are experiencing the dimension of a space in which you can stay. سارا جان میگن که درسته ما بهش نمیتونیم زندگی کردن بگیم، ولی ماها این رو به این دلیل قرار دادیم که یه فضای حالا با دیمنشن‌های خیلی کوچکتر، با اندازه‌های خیلی کوچکتر وجود داره که میشه برای مدتی توش موند و میشه به حالا حتی شاید بهش فکر کرد. Okay. But this is not the smallest space in which we can experience a dimension of a space. Because there is a space in which all we have experienced, and no one say, oh, I don't like the pink walls and so on, and that is that. This is the smaller space in which we have lived, because we lived in that space for 9 months, so we can say living, and so this is the smaller space that one of us have experienced. میگن صحبت جاهای کوچیک زندگی که میشه ممکنه تا همینجا همه فکرشون دیگه تمام بشه، بگن دیگه از این کوچیک‌تر امکان پذیر نیست، ولی توی این عکس ماها میبینیم که رحم مادر کوچکترین جاییه که ما توش زندگی کردیم، چون همه ما حداقل برای مدت 9 ماه توی این فضا زندگی کردیم. مدت زمانش به اندازه‌ای هستش که بتونیم بهش بگیم زندگی کردن. So we can say that interior design is all that. It's starting from 1,760,000 miles since one. And also we can say that interior design is a transversal discipline that deals with the relationship between space and objects. And so when we talk about interior design, we are talking about a discipline that is in the middle between object and space. میگن وقتی درباره طراحی داخلی صحبت میکنیم، درباره تمام این مواردی که تا اینجا درباره صحبت کردیم داریم گفتگو میکنیم. از یه فضای 1,760,000 متری شروع میکنیم و به یک فضای 1 متر مکعبی میرسیم و تمام اینها همشون زمینه همین طراحی داخلی هستن و به طور کلی طراحی داخلی یک رشته خیلی متنوعی هست که با رابطه بین فضا و اشیا ارتباط برقرار میکنه و کلا این یک برنامه میان رشته‌ای بین فضا و بین فضا و اجسام. So is the people, is the man between with his choices, no? Cultural choices and functional choices that become the medium between that and can make possible that the relationship between space and things can work.
میگن خب این مردم هستن، این انسان هستش که این وسط یه کاری میکنه که بین حالا اون شرایط عملی که ما داریم میبینیم و فرهنگی که تو ذهنمون هست بتونه یه ارتباطی برقرار بکنه و همینطور یه ارتباط دیگه ای هم بتونه برقرار بکنه بین فضاها و اشیایی که ماها در اختیار داریم. But in the same time, interior design is a middle discipline because it's in the middle between the functional aspects and the perceptive aspects. We talked about that in the beginning, that living is not only functional, but it's something that that concern your mood, that concern your perception of the space. میگن زمانی که درباره زندگی کردن یا فضاهایی که داریم طراحی میکنیم صحبت میکنیم فقط به اون برداشت ها و اون حالا استفاده که از اون فضا میخوایم بکنیم فکر نمی کنیم، بلکه به از لحاظ ظاهری و از لحاظ زیبایی اون چیزی که به دید ما میرسه هم برامون خیلی مهمه. So in the same time is a middle discipline because it's in the middle between interior space and the outdoor space. We talk about interior design also talking about the space of the city. So we can talk about outdoor space, the gardens, the space of the city and so on, the place, the squares and so on. And also interior space. So interior design is in the middle between interior and outdoor. زمانی که ما میگیم طراحی داخلی یک رشته‌ای هستش که بین سایر رشته ها قرار میگیره، منظورمون بین این اتفاقات هم هست، بین طراحی داخلی چیزی که داخل خونه داره اتفاق میفته و فضاهای خارجی چیزی که خارج از خونه داره اتفاق میفته. به عنوان مثال با فضایی که مثلا توی هیات، توی باغ یا کل فضای شهری که با کوچه و خیابون باش در ارتباط هستیم، تعادل بین تمام اینها رو باید برقرار بکنه. And again is in the middle between private and public. We talk about interior design talking about private spaces, and we talk in the same way talking about public spaces. میگن همچنین زمانی که ما داریم درباره فضاهای خصوصی داخل خونه، فضاهای خصوصی که داریم و همینطور فضاهای عمومی که خارج از خونه توی شهر داریم صحبت میکنیم، باز هم این طراحی داخلی هستش که میاد و فاصله بین این دوتا و تعادل بین این دوتا رو برقرار میکنه. And again, the last one is a middle discipline because it's in the middle between architecture, the shape, and industrial design, the furniture. میگن همچنین این فضایی، این تعادلیه که بین معماری که فضای خارجی ساختمون هست و طراحی صنعتی که خود اون مبلمان خونه هست، فضایی که تعادل بین این دوتا رو هم برقرار میکنه. So I think we can stop here for today. We'll make late, but we have some problem of connection, so I must gain more time. I think that for me the important today is to explain what is this discipline that is called interior design. And then in the next class we will start to talk about the functional aspects and the sensitive aspect of the space. میگن برای امروز ما همینجا دیگه بحث رو تموم میکنیم، چون حالا اول جلسه هم یکم بحث وصل شدن و ارتباطات رو داشتیم، یه ذره زمانمون از دست رفت، ولی برای جلسه بعد درباره جنبه‌های عملی، جنبه‌هایی که کارایی داره برامون و همچنین جنبه‌های حسی فضاها صحبت خواهیم کرد.
Okay, I think I will send you the PDF of each class I will have. Okay, so you can take a look, and also after the class. And if you have some question to ask, you can send me a mail. I will try to answer. So I will meet. Sorry. میگن که این PDF جلسات رو براتون میفرستم و اگر حالا دوست داشتین بعد از جلسات هم میتونین بررسیش بکنین و حتی اگر سوالی هم داشتین میتونین سوالها رو برای من ایمیل بکنین و من سعی میکنم جواب بدم. I'm really sorry to interrupt. So I would like to have a list of the class if it's possible, so I can understand how many people there are in the class, and I will really hope that in the next classes we can have more interaction, because for me it's very important to interact with the students, so they can talk and they can send messages and so on. میگم برای جلسات بعد امیدوارن که همکاری بیشتری از طرف بچه‌ها داشته باشن، چون خیلی دوست دارن که بچه‌ها هم نظراتشون رو بگن و سوالاتشون رو بپرسن و حتی اگر ایده‌ای یا مثالی به ذهنشون میرسه بیان بکنن. حالا اگر میتونن از طریق پیام گذاشتن این کار رو انجام بدن خیلی عالی میشه. Okay, so thank you so much. I think we can finish. Is that then? I think so. تشکر میکنن از همه بچه که شرکت کردن. شب خوبی داشته باشید. Okay. Have a good day, sir. Okay. Thank you so much. Have a good day too.